నేటి అవసరాలకు అనుగుణంగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అత్యున్నత విలువలతో కూడిన ఇంజనీరింగ్, మేనేజ్మెంట్, ఫార్మసీ విద్యను అందిస్తున్న ప్రముఖ విద్యా సంస్థ. కిడ్స్ కాకినాడ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్, దివిలి, పెద్దాపురం మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా. విద్యా దృక్పథం. నిరంతరం మార్పులు చెందుతున్న నేటి పోటీ ప్రపంచంలో సాంకేతిక విలువలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులను మేటిగా రాణించేలా విజేతలుగా తీర్చిదిద్దుతున్న విద్యా సంస్థ కిడ్స్. దశాబ్దాలుగా విద్యా సేవలు అందించడంలో విజయాలు సాధిస్తున్న ప్రముఖ విద్యావేత్త, సామాజికవేత్త శ్రీ బి శ్రీనివాసరావు గారి సమర్థ నాయకత్వంలో విద్యారంగంలో 20 సంవత్సరాలు అనుభవం గల డాక్టర్ జె బాబు ప్రిన్సిపల్ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రగతి పథంలో ముందుకు వెళుతున్న విద్యా సంస్థ కిడ్స్. విజన్. విద్యార్థులకు అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో కూడిన విద్యను అందించి ప్రపంచ స్థాయి మేటి ఇంజనీర్లుగా తీర్చిదిద్దడం కిడ్స్ కళాశాల యొక్క లక్ష్యం. అందిస్తున్న కోర్సులు: బీటెక్ కోర్సెస్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్: మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఎం ఫార్మసీ, ఫార్మాస్యూటిక్స్ మరియు ఫార్మాస్యూటికల్ అనాలిసిస్ అండ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, థర్మల్ ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్, CAD, CAM, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అండ్ VLSI డిజైన్. డిప్లొమా కోర్సెస్: మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్. కిడ్స్ ప్రత్యేకతలు: ఆహ్లాదకరమైన ప్రశాంత వాతావరణం, విశాలమైన తరగతి గదులు, అనుభవం మరియు అంకిత భావం కలిగిన అధ్యాపక బృందం. వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని, జీవన నైపుణ్యాలను బోధించేందుకు ప్రత్యేక తరగతుల నిర్వహణ. విద్యా బోధనలో భాగంగానే కెరీర్ గైడెన్స్, లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ మరియు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పై ప్రత్యేక శిక్షణ. JNTU కాకినాడ పరిధిలో బీటెక్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సును ప్రవేశపెట్టిన మొదటి కళాశాల. క్యాంపస్ మొత్తం వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ సదుపాయం. ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్. లైబ్రరీ: 20,000కు పైగా వాల్యూమ్స్ తో పాటు 4,000 జాతీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్ కలిగి పూర్తి స్థాయి కంప్యూటరైజ్డ్ చేసిన లైబ్రరీ. డిజిటల్ లైబ్రరీ: అత్యాధునికమైన 50 కంప్యూటర్స్ తో డిజిటల్ లైబ్రరీ సదుపాయం. ప్రతి బ్రాంచ్ కి సంబంధించిన జర్నల్స్, బుక్స్ అందుబాటులో కలవు. ల్యాబ్స్: అత్యున్నతమైన నిపుణులు, అధ్యాపక బృందం పర్యవేక్షణలో అత్యాధునిక సాంకేతికతను సంతరించుకున్న ల్యాబొరేటరీస్. ఫ్లూయిడ్ మెషిన్స్ అండ్ హైడ్రాలిక్ మెషిన్స్ ల్యాబ్. మెకానిక్స్ అండ్ సాలిడ్స్ ల్యాబ్. హీట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ల్యాబ్.
ఇంజనీరింగ్ వర్క్షాప్, AC and DC lab, Pulse and Digital Circuit lab, Microwave Engineering lab, Civil Surviving lab, Geotechnical lab, Concrete Technology lab, Transportation Engineering lab, Engineering Geology lab, Wastewater Engineering lab, Electrical Machines lab, Electrical Measurements and Testing lab, Control Systems and Power Electronics lab, Physics lab, Chemistry lab, Computer labs, English lab, Mechanical Thermal Engineering lab, Machine Tools lab, Production lab, CNC machine, Electronic Devices and Circuits lab, Digital Signal Processing lab, Pharmacy labs, హాస్టల్ సదుపాయం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ విద్యార్థులకు ఉచిత వసతి మరియు భోజన సదుపాయం కలదు. బస్ సౌకర్యం కాకినాడ
సామర్లకోట, పెద్దాపురం, ఏలేశ్వరం, ఉప్పాడ, పిఠాపురం, రాజమండ్రి ప్రాంతాలకు కిడ్స్ కళాశాల బస్ సదుపాయం కల్పిస్తోంది. పై ప్రదేశాల నుండి ఆర్టీసీ బస్ సదుపాయం కూడా కిడ్స్ కాలేజీకి కలదు. శారీరక, మానసిక వికాసాలను కలిగించే ఆటలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో ప్రత్యేక శిక్షణలు కలవు. ప్లేస్మెంట్స్ కై ప్రత్యేక విభాగం. బహుళ జాతి కంపెనీలలో అత్యున్నత ఉద్యోగాలకై ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక ప్లేస్మెంట్ విభాగం ఏర్పాటు చేయడమైనది. ఫ్రీ ప్లేస్మెంట్ టాక్, ఇంటర్వ్యూలు, గ్రూప్ డిస్కషన్ వంటి అంశాలపై క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ శిక్షణా తరగతులు కలవు. ప్రసిద్ధ కంపెనీలైన ఇన్ఫోసిస్, హెచ్సిఎల్, టాటా, విప్రో, మహీంద్రా, సత్యం వంటి సంస్థలచే ప్లేస్మెంట్ నిర్వహణ. ఇటీవల కాలంలో మోటార్స్ కంపెనీ వారు కిడ్స్ దివిలి కళాశాలలో క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ నిర్వహించారు. సుమారు 20 మంది విద్యార్థులను ఇంజనీర్లుగా ఎంపిక చేసుకున్నారు. అత్యున్నత ఉద్యోగాలకు ఆశా కిరణం కిడ్స్. వివరాలకు సంప్రదించండి కాకినాడ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్, దివిలి, పెద్దాపురం మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా.